Welcome friends to my YouTube channel. Today I am going to show you Bollywood style with silk saree. Hope you like my video. If you enjoy my video, please subscribe my channel. So let's start. আজ আমি সিল্কের শাড়ি দিয়ে বলিউড শাড়ি স্টাইল দেখাবো। প্রথমে আমি শাড়িটাকে চারিদিকে গুজে নিলাম। এরপর মেপে মানে যতটা আঁচল থাকবে ততটা রেখে এতটা পরিমাণ শাড়ি রেখে আমি এখান থেকে কুচি করে নেব। এখন আমি মেপে দেখে নেব যে আঁচল কতটা রাখবো। আমি আঁচল ঠিক এতটাই রাখবো। তো আমি কুচি এখান থেকে স্টার্ট করব। যতটা আঁচল রাখবো ততটা ছেড়ে আমি কুচি করা শুরু করব। কুচিগুলো গুছিয়ে নিয়ে এইটা ছেড়ে দেব, দিয়ে এই সাইডে গুজে নেব। এইবার আঁচলটা ঠিক এরকম ভাবে নিয়ে আপনারা চাইলে কুচি করে নিতে পারেন,
বা এরকম ভাবে নিয়েও পিন আপ করতে পারেন। এখানে একটা সেফটি পিন মেরে নিতে পারেন ব্লাউজের সাথে। শাড়িটা আমি একটু ঠিক করে নেব সুন্দর লাগার জন্য। এই হয়ে গেল আমার বলিউড শাড়ি স্টাইল।